Hallelujah. Viewers all over the world, we know you are there, and we know you are with us. It is time for prayer. I want to start from you. Téléspectateurs, Pray for you, pray on l'a with you. posté. Hallelujah. Je prie pour vous et prie avec vous. Prepárese televidente. Right now, it is time to release all soul under the bondage, Libera las almas bajo presión. dominion of demon, sickness, disease. It is time to release you. Are you ready? Vous prêts pour que tout âme soit libéré? Let us start from the viewers all over the world. Where can you go from his presence? Téléspectateurs, vous pouvez aller loin de sa I know you are présence. ready. Et c'est que c'est Believing is our connection. croire, c'est notre connexion. Créer notre connexion. Also, Toute âme. Todas las under almas. the bondage, Sur le joug, whatever bondage you are in, cualquier yugo en el que esté. dominion of demon, sickness, disease, affliction, Sur le joug sur lequel vous êtes. receive freedom in the name of Jesus. Domination de l'affliction de la maladie, recevez la liberté dans le nom de Receive Jésus. freedom in the name of Jesus. Reciba su liberación. Receive freedom in the name of Recevez la liberté Jesus. dans le nom de Jésus. Recibe su liberación en el nombre de Jesús. Many are in cage. Beaucoup sont They dans la just need to cage. get out of their cage and discover themselves. Ils doivent sortir de la cage et se découvrir. Todo yugo. When you come out of that cage, you will know you are what God says you are. Cuando salga de esa jaula, sabrá quién es. You will know you can do what God says you can Vous sortez de do. la cage, vous saurez qui vous êtes. You have what God says you Vous avez have. ce que Dieu dit que vous avez, vous pouvez faire ce que Dieu dit que vous pouvez faire. Receive freedom in the name of Jesus. Reciba su libertad. Recevez la liberté dans le nom de Jésus. Dominion of sickness, demon, affliction, receive freedom. L'affliction, le démon, Be recevez la delivered. Be healed. Be delivered. Be healed. Be delivered. Be healed. sanado. I can see you being delivered Je vois être délivré. right now. This is the voice of God. C'est la voix de Dios. I can see you being delivered. Pour être délivré, c'est la voix de Dieu. Viewers, Televidentes. I can see you being healed. Spectateurs, je vois être guéri. Puedo ver liberado. Receive your freedom in the name Recevez of votre Jesus. liberté dans le nom de Jésus. Receive freedom in the name of Jesus. Reciba su libertad en el nombre de Jesús. Also, under the bondage, Toute âme sous l'influence, dominion le of joug, demon, la domination de démons, dominion of affliction, dominio de aflicción, dominion of demon with all his affliction, dominio de with todo all demonio, his sickness, disease. domination de démons avec toute leur Be maladie. free. Libre. Receive freedom. Reciba su libertad. Receive freedom. Recibe la liberté. Receive freedom. Reciba su libertad. Receive freedom. Recibe la liberté. Receive freedom. Reciba su libertad. In the name of Au nom de Jesus. Jésus-Christ. En el nombre de Jesús. Rejoice, viewers. Réjouissez-vous, téléspectateurs. Begin to rejoice. Empieza a regocijarse. When televidentes. Jesus said yes, Quand no Jésus one dit can oui, say no. Personne ne peut dire non. Cuando You Jesús are dice que released. está liberado. You are Vous êtes released. libéré. You are Liberado. released. You are released. Libéré. Viewers, liberado. this is your confession right now. Begin to confess this while we are praying here. Commencez à I'm confesser. released. I'm released. Je suis libéré. I'm released. Because Confiesse. someone is somewhere releasing you. Someone is Libérándolo. somewhere care for you. Begin your confession. En train de I'm vous libérer. released. Dites, je suis I'm libéré. released. Because someone is somewhere Quelqu'un est quelque part. busy releasing you. Occupé à vous libérer. Alguien en algún lado. Viewers, Televidente. your Téléspectateur. confession now is I'm Votre released. confession maintenant est je suis Because libéré. someone is somewhere En algún busy releasing you. Está ocupado liberándolo. Is busy Está ocupado. releasing you. Liberándolo. That is your confession. I'm released. I'm delivered. I'm healed. Someone is somewhere busy releasing you. Libéré. Someone is somewhere busy healing you right now. Also here, under the bondage, Todas las almas bajo el yugo. dominion of demon Toute âme sous le joug. with all his affliction. La domination de démons avec toutes ses You afflictions. know, dominion of demon
with Dominio del demonio. all his disappointment, Con todas sus decepciones. dominion of demon, Dominio del with demonio. all his setback, Todo su retroceso. dominion of demon, with all his backwardness. Démon avec sa régression. Right now, receive your freedom right now. Open your lips, receive your freedom. 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 Begin to receive your freedom right now. Commencez à recevoir votre liberté Come on. maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Recibe su libertad o se ve. Jay! Come here, come here, come here. Who are you? Come on. I'm a lion. Your mission, there are many here I'm a lion. that need to be delivered. Jay! I've destroyed her. Jay, come on, come on, come on, come on, come on. Come here, come here. Come here. Come here, come here. Yeah! Yeah! Come here, come here. Come here, come here. Come here! Come here! Come here! Come here! We are 15. We are 15. I've destroyed the family. I've destroyed the family. I've given her disease. I've given her disease. Her heart is not working. Look here! In the name of Jesus! Come out, come out, come out! 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 Hey! Come out! Come out! Come out! Come out! Bring out! Come out! I don't want the marriage. I don't want the marriage. Hey! We started the marriage. I accused her. Liberty! I accused her. I don't want the marriage. I don't want the marriage. I'm Come jealous. here! Come I'm here! jealous. Come here! I'm jealous. I'm jealous. I destroy. I accuse her. I accuse. Come here! Dead. Spirit of death. Sex. Through the dream. Don't marry. Back on the floor! We are the idols. What if that's a marriage? A marriage? We'll never get married. A career? Never. How do you have to? How do you have to? We put her down. We put her down. I want to kill her. How do you destroy that? You're back on the floor, come on! Go! Speak out. Have you destroyed her? In the name of Dans Jesus. le puissant nom de Jésus-Christ. Continuez de prier, de vous libérer. In the mighty name of Dans le Jesus. puissant nom de Jésus-Christ. Whatever you must have eaten Que ce soit ce que vous ayez mangé in the dream dans les rêves, from the table of the de enemy la table de l'ennemi, that is causing you bad luck, qui vous cause la malchance, that cause you backwardness. qui vous cause la régression. Right now, begin to flush it out by the blood of Jesus. Commencez à vous purger vous Blood par of le Jesus. sang de Jésus-Christ. Flush it out by the Lávelo. blood of Jesus Por la sangre and de the Jesús. power of Holy Ghost. Y el poder del Flush Espíritu it out, Santo. flush it out, flush it out, flush it out, flush it out. Lávelo, lávelo en el nombre poderoso. Yay! Come on. Todo alimento que haya tomado de la mesa del enemigo, empieza a lavarlo en el nombre poderoso de Jesucristo. Lávelo. Observe su pantalla, vemos la acción y reacción ante la oración masiva por parte del profeta TV Joshua. Toque su pantalla, que estas personas sean el contacto para que usted, donde quiera que se encuentre, reciba la sanidad y libertad en el nombre poderoso de Jesucristo. Oremos. In Jesus' name. In Jesus' name. You cannot deliver her. You are wasting your
You said you are who? You are Who are you, this body? old woman. You can move like an old woman. Hi. Move like an old woman. You can see how she says, the spirit in her says she's an old woman. I can see her moving like an old woman. The fire of the Holy Ghost are descending upon the evil spirit in her right now and start manifesting. So what have you done to her marriage? What have you done to her marriage? I tell you now. She married two husbands. Two husbands. Remain one now. Remain one husband. She cannot stay. No. Cannot stay in the husband. What have you done to her family? After age, she got married to two husbands now. One, she no get. Third. Come on, look here. Collapse. Damn! Second one now. How did you enter her? How did you enter her? Ha. Right from childhood. Watch your screen. Vea la pantalla. You can see her walking like an old woman. The spirit in her says it's an old woman. El Espíritu ha dicho, camina como una mujer anciana. Observe la pantalla, caminando como una mujer anciana, Espíritu satánico. So I'm going home. You cannot deliver her. Observe la pantalla, vemos esta manifestación de espíritu satánico en la vida de esta mujer joven, en el cual el Espíritu ha dicho que es una mujer anciana. Observe cómo está caminando, como el espíritu de una mujer anciana. Hallelujah. Are you ready? Listen to me. Whatever you must have eaten Quoi que ce soit ce que vous avez mangé in the dream dans les rêves, from the table of the enemy sur la table de vos ennemis, that is causing you bad luck, qui vous cause la malchance, backwardness, la régression, sickness, disease, la maladie, begin to flush it out by the blood of Jesus commencez à la purger and the power of Holy Ghost. Flush it out, flush it out, flush it out, flush it out, flush it out. Lávelo, lávelo, todo espíritu que haya causado retroceso, enfermedad en su vida. Comienza a lavarlo en el nombre poderoso de Jesucristo. I am an oracle. What have you done to her? I have destroyed her. I have tied continuez de her prier. Why do you tie that womb? because I want to kill her. How did he enter her? From the village. Continuez de prier. Dites à toutes ces choses que vous avez pu manger dans les rêves sur la table de vos ennemis, continuez à le purger au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Continuez de prier. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Listen to the prayer. Escucha la oración. Listen to the prayer. You know, many challenges you are having today, many of these challenges come as a result of what you eat in the dream or from the table of the enemy. When you eat from the table of enemy, it will eventually cause you bad luck, Vous mangez de la table de l'ennemi, backwardness, ça vous cause la malchance, setback, la régression, sickness, disease. la maladie. Is it that in the dream or from the table of the enemy? C'est de le rêve ou de la table de Right l'ennemi. now, whatever Maintenant, and whatever quel que soit, from the table of the enemy de la table de or l'ennemi, in the dream, dans le rêve, begin to flush it out by the blood of Jesus. commencez à les faire sortir dans Flush le it out sang, for the blood of Jesus le sang de Jésus. and the power of Holy Ghost. Saint-Esprit. Holy Ghost. Saint-Esprit. Holy Ghost. Saint-Esprit. Holy Ghost. oui, Empieza a lavar todo lo que haya causado mala suerte, enfermedad en los restos en su vida. Empieza a I want to lavarlo. disgrace her life. How? She can make it in life. Jesus. Her marriage. Sea manifestación de espíritu satánico, observe las sustancias tóxicas y vómitos que están ocurriendo durante la oración masiva. Toque su pantalla y reciba. I see Dans les écrans, vous pouvez voir She can never make it. les gens qui vomissent des substances poisonneuses. Vous voyez comment le Saint-Esprit se manifeste. Vous voyez comment les démons être exposés par le nom de Jésus-Christ. Alors que vous voyez tout cela se passer par la foi aussi, croyez et vous allez recevoir aussi votre délivrance au nom de Jésus-Christ. Sea manifestación de espíritus satánicos contrarios a la luz de nuestro Señor Jesucristo a través de la oración del profeta T.B. Joshua. Toque su pantalla y reciba, así como cada una de estas personas están recibiendo su sanidad y su libertad. Toque su pantalla y reciba. In the mighty name of Jesus En el Christ. nombre poderoso de Jesucristo.
You know this word can deliver you. I want to see your excitement if you know. De un grito de júbilo. You know this word can deliver you. C'est vrai que cette parole peut You vous know délivrer, that. que vous le savez. Listen. Écoutez, Whatever you might have eaten quel que soit ce que vous avez mangé in the dream, dans les rêves, whatever you might have eaten quel que soit ce que vous avez mangé from the table of the enemy, à la table de vos ennemis, begin to flush them Commencez à les out purger by maintenant. the blood of Jesus. par le sang de Jésus, By the blood of par le Jesus. sang de Jésus, By the power of Jesus. Par le sang de And the Jésus. power of Holy La Ghost. puissance de- Holy Ghost. Saint-Esprit. Holy Ghost. Saint-Esprit. Holy Ghost. Espíritu Santo. Holy Ghost. Espíritu Holy Ghost. Espíritu Santo, empieza a lavar todo alimento que haya comido en la mesa del enemigo. Empieza a lavarlo en el nombre poderoso de Jesucristo. Oremos. Flush it out, flush it out, flush it out. Begin to flood them out. Purgez-les. Flood them out. Purgez-les. Flood them out. Flood them out. purgez-les. Continuez de prier, dites à toutes ces choses que vous avez mangées dans les rêves, sur la table de vos ennemis, continuez de les purger par le sang de Jésus-Christ. Priez. Empieza a lavar todo el alimento que haya comido en la mesa del enemigo. Empieza a lavarlo en el nombre poderoso de Jesucristo. Oremos. Espíritu Santo, por la sangre del Cordero y el fuego del Espíritu Santo, empieza a lavar todo el alimento que haya comido en la mesa del In enemigo. the mighty name of Jesus En el nombre Christ. poderoso de Jesucristo. Hallelujah. Viewers all over the world, Téléspectateurs du monde entier, Televidente de todo el mundo, hemos we regresado. know by the power of Holy Ghost nous savons que par la puissance du Saint-Esprit, that you must have eaten quel que soit ce que vous avez mangé, many things vous avez mangé from the table of the enemy plusieurs choses de la table de vos ennemis. in your dream that are causing you bad luck, Des choses qui vous causent that are causing you backwardness, malchance, la régression, affliction, sickness, disease. toute maladie. Begin to flood them out by the blood of Vous allez Jesus. purger par le sang By de the Jésus. blood of Jesus. Por la sangre By the de power Jesús. of Holy Ghost. Espíritu Holy Santo. Ghost. Espíritu Holy Ghost. Holy Ghost. Saint-Esprit. Holy Ghost. Espíritu Holy Ghost. Saint-Esprit, Espíritu Santo. Flood them out. Flood them out. Lávelo. Flood them out. Flood them out. Lávelo. By the blood of Jesus. Por la sangre Begin de to Jesús. flood them out. Empieza a Viewer. lavarlo. Flood them out from your Lávelo. kidney. Flood them out from the blood. Commencez à les renvoyer. Flood them out from your kidney. De vos reins, de From votre your sang. liver. De su From your hígado. bone. De sus Flood huesos. them out. Flood them out. Flood them out. Flood them out. De votre In sang. the name of au nom Jesus. de Jésus-Christ. En el nombre de Jesús, empieza a lavar su sangre, sus tendones, sus fluidos, su In hígado. Jesus Christ's name we pray. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Give thanks to God. Give thanks to Him. The Lord is good all the time. All the time. The Lord is good. Right now, bring the flag of your nation. Let's remember your nation, your country in prayer. Remember your nation, your country in prayer. Rappelez votre pays dans la prière. Rappelez-vous de votre pays dans la prière. Levante Right su now, open your list and begin to mention that the name of your nation. My nation be delivered Sea liberada su nación from the spirit of idolatry por el espíritu de in the idolatría. name of Jesus. Mon pays soit libéré. Mention the name of your nation and begin to pray. Mentionnez le nom de votre My nation, pays my country et dites mon be pays delivered in the name of Jesus soit délivré au nom from de the Jésus, spirit of idolatry, de l'esprit de la from the défiance, spirit of de la corruption, corruption, from the spirit of misappropriation, killing, stealing, destruction. Robo. Open your lips, prayer. Abra sus labios, empiece a orar por su país, por su nación. Mencione su nación de todos malos manejos, de idolatría. Ore por su nación. continuez de prier, mentionnez votre pays et chassez au nom de Jésus tous ces esprits de corruption, de malappropriation, au nom de Jésus-Christ. In Jesus Christ's name we pray. In Jesus Christ's name we En el pray. nombre poderoso de Jesucristo oramos. Right now, God intervention. Intervención de Dios. Begin to mention the name of your country while I'm praying for your nation.
God intervention. Mencione el nombre de su país, Say, in my nation, de mi nación. and mention the name of your nation. Mentionnez le nom de votre nation. God Alors que le intervention. prophète est en train de prier. God intervention. Intervention divine. God intervention. Intervención divina. God intervention. Mencione su nación. God intervention. Intervención de Dios. God intervention. L'intervention divine. God intervention. L'intervention divine. God intervention. Intervención God intervention. L'intervention divine. God intervention. Intervención divina. God intervention. L'intervention de Dieu. In Jesus Christ's name. Intervención divina en el nombre de Jesús. Au nom de Jésus-Christ. Right now, begin to confess the deliverance. Confess the deliverance. Confessez maintenant la délivrance. I can see my nation. Je peux voir ma nation. I can see my nation Je peux voir mon pays being redeemed, being delivered, être racheté, being saved, being healed, being Délivré. blessed. Confession. béni, sauvé. Empieza a confesar su libertad, la libertad de su nación. Es redimida, es salva, es sanada. Confiese la libertad de su país. Continuez de prier et confessez la liberté de votre pays. Dites, mon pays est racheté, mon pays est béni. Continuez de confesser. Continuemos confesando la libertad. Confess. I can see my nation. Puedo ver mi nación. Mention the name of your nation. I can see my nation Puedo ver mi nación. being Confiese delivered, ser liberada. being saved, Voir being ma nation. redeemed, Être sauvé, being être blessed. racheté, être In béni. the name of Jesus, Bendecida y redimida. rejoice. Regocíjese en el nombre de Jesús. Réjouissez-vous. Hallelujah. I say, be free Sea liberado from dominion of demons Soyez libres de la domination des and démons, all his sickness, de todas las all enfermedades, his affliction, ces maladies, afflictions, all his disappointment, all his backwardness, all his setback. mala suerte. Be free. Soyez libres. Receive Reciba freedom. libertad. Receive freedom. Recevez votre liberté. Receive freedom. Reciba libertad. Receive freedom. Recevez votre liberté. Receive freedom. Reciba libertad. Receive freedom. Recevez la liberté. Receive freedom. Reciba libertad. Freedom has been promised to you. For also under bondage, for also Para todas las under almas. dominion of Satan Bajo el dominio de and Satanás. all his activities. En todas sus actividades. Freedom, receive, Reciban libertad. receive, Recevez votre liberté. receive, Recevez. receive, Recevez. receive, Reciban libertad. receive, Reciba libertad. receive. Libertad. Recevez au nom de Jésus-Christ. I want to see your excitement. Je veux voir votre joie. Quiero ver su gozo, de un grito de júbilo. Viewers Televidentes all over the de world. todo el mundo. If there's anyone that's still doubting, Si hay alguien que aún dude, we cannot leave you under the dominion On ne peut pas vous of laisser sous Satan la domination de and Satan all his affliction. et toutes ses afflictions. All knees shall bow, toda rodilla all doblará. tongues shall confess. Receive freedom. Receive freedom. Receive freedom. Receive freedom. Receive freedom. 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 Reciba libertad. When you live here today, Satan will reject you. All his affliction, all his sickness, all his disease, all his backwardness, all his setback, all his limitation will reject you in the name of Jesus. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda mala suerte, ser rechazada. Tell your neighbor he has lost his grip. Ha quitado sus garras. Tell your Ha neighbor, perdido sus garras sobre su I can hear you. 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 I
Jesús. Regocíjese. Confessez à votre voisin, lâchez son emprise sur moi. Yes. You have no business with Satan again. He has lost his grave. You are a blessing Le carrier, porteur de l'onction. deliverance Le carrier. porteur de la bénédiction. So I can hear your amen. Es portador de bendición. Digamos amén. Sí, eres portador de bendición. Just say this word I'm about to say. It's not mine, but God. The way out for you has come. La solution pour vous est arrivée. La parole de Dieu. Are you ready to take this word? ¿Está listo a tomar esta palabra? I'm not preach, I'm not teach. I'm prophesying. The way out for you has come. La salida para usted ha llegado. Estoy profetizando. The way out for your life has come. For your business has come. For your career has come. For your marriage has come. Votre mariage, vos affaires, votre I can famille, hear votre you. vie est arrivée. Say, the way out for me has come. Diga, la salida ha llegado a mi vida, para mi carrera, mi matrimonio. In mi vida. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Right now, begin to confess whom you are. And those who are just coming to Jesus for the first time, you are coming to Jesus today for the first time, and you want to rededicate yourself. Open your lips and begin to confess the Confessez ceci si vous venez pour la première Lord fois. Jesus. Seigneur Jésus, Señor Come Jesús, into my heart. viens dans mon cœur. ven a mi corazón. Come into my heart. Viens dans mon cœur. Wash me with your precious Lave-moi dans ton blood sang précieux. and save my soul Et sauve today. mon âme aujourd'hui. Salva mi alma. Come, Lord Jesus, Seigneur Jésus, come into my Ven a heart. mi corazón, Señor Jesús. Come into my heart. viens dans mon cœur. Wash me with your precious Lávame con tu blood. sangre preciosa. Save my Lave-moi dans ton sang soul précieux et sauve mon âme today. aujourd'hui. In Jesus' name. Salva mi alma hoy, en el nombre It's de too Jesús. simple. Repeat this again and again and again. God bless you. Hallelujah.